2:1 oxygen and hydrogen and oxygen at the ratio. In between the ratio is called the 2:1 as in water, where you can observe as in water. It represent with the M particle formation, that is the water, where the water and M may or may not be different. You know, carbohydrate CH2O in bracket n number of, yes or no, girls? But some components do not follow this precise and the definition. Such as called this acid, there are other that deposit having groups similar to the carbohydrates. Carbohydrates are classified, different. You can observe where in green plants, the carbohydrates are main produced by the process of which one? Photosynthesis. Under all green plants, and after processing, completion of the processing photosynthesis to prepare the food material, that food material is called carbohydrates. The total process, this process, conversion is the simple compounds. What are the simple compounds? Carbon dioxide and water into glucose. This is the converted into the carbon dioxide, water, some amount of energy. This one to converted into the glucose, C6H12O6. This one catalyzed by the which one? All green color plants. How to catalyze? In the plants, you can observe different types of pigments are present. What are the pigments? Chlorophylls. That is, first pigmentation is called chlorophyll. The second pigmentation is called xanthophylls. Third one is the phycobilins. All green color pigment leaves to found to the chlorophyll to trap the radiant energy and converted into the carbohydrates. Okay. Coming to the carbohydrates, very, very useful for human beings or animals or human beings. They provide as the three basic essential life. What are the three basic, girls? One is the food, second one is cloth, and third one is the shelter. Yes or no? The human beings are mostly three are the most in the life being. First one, food. Food, how to come? Starch containing grains. You can eat the food. You can select the food. Yes or no? Cloth, cellulose in the formation of cotton, linen, and rayon. These also plants, girls. Where the shelter? Cellulose in the form of wood used for making house and furniture. This is shelter. What the meaning of in this one, girl? In this one, ma? Here, the total depending upon life only for plants. These three are essential. These three is how to come the plants only. Same like that. Here carbohydrates are also important and economy of nation. For example, sugar is one of the most important commercial. Yes or no? The term carbohydrates, because the general formula, C6H12O6, that is a C2CH2O also. This is the general formula. This is the definition was not found to be correct. Ramos carbohydrate is having formula this one, C6H12O5, O6, this one. This acetic acid having formula, acetic acid is the ethyl alcohol, C2H4O2, like this. Is not a carbohydrate. Simple carbohydrate are also known as, what are the name? Sugars or saccharides. What are the simple carbohydrates, ma? That is called the saccharides or Sugars. what is the meaning of saccharine? This is a Latin word. All the in scientific words are all scientific words, ma. Latin words or Greek words, not for our Sanskrit, English, not like that. The starting words, all words is the Latining and Greek word. This is the editing names. In this one, editing names of the most sugars. Here, most sugars that, for example,
Glucose, fructose, Fructose. sucrose, maltose, arabinose, all are the sugars. Yes or no? These Yes. chemically carbohydrates contain two functional groups. First one functional group, carbonyl group, that is aldehyde group or ketone group. Mainly this one, these carbohydrates chemically contain only two functional group. The first functional group, aldehyde group. Second one is the ketone group. Group. A number of hydroxyl groups also to attach these two. This is the basic. According to carbohydrates are now defined to the polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketone. Okay, you can add, this is a basic. You can add the hydroxyl group. Polyhydroxy aldehydes, polyhydroxy ketones. This is the Ketones. components of the hydrolyzed that one. అర్థమవుతుందా? ఫాస్ట్ గా అయిందా? Item, madam. Okay na? Coming to the class. This is a just a definition, ma. These are the, what is the introduction of the carbohydrates. Coming to the classification of nomenclature and classification, the main classification of carbohydrate can be classified into two classes. One is the sugars, the second one is the non-sugars. And what are the carbohydrate sugars? Sugars, you know, these are crystalline substances which are very sweet and water soluble. You know, glucose, fructose, cane sugar, all. What are the non-sugars? These are tasteless, insoluble in water, amorphous. Example, starch and cellulose. These two is the generally classified into the carbohydrate. However, nowadays, the carbohydrates are symmetrically classified three major groups. One is a monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. How many groups are divided nowadays in the starting? These carbohydrates, only two forms are classified into two one. Sugars or non-sugars. But recent studies, the carbohydrates can be classified into three groups: monosaccharides, oligosaccharide, polysaccharide. What is the monosaccharide? It is a very simplest carbohydrate that cannot be hydrolyzed into simpler carbohydrates are called, very simple carbohydrate are called monosaccharides, depending upon whether they contain an aldehyde or ketone group. This is the basic. That's why they are the contain or ketone group or aldehyde group. They may be called aldose or ketones. For example, these are all 5 carbon structure. These are all 5 carbon structure. The 5 carbon monosaccharide having a aldehyde group is there, that is called aldopentose. Penta ante how many ma? 5. Five. And the 6 Five, ma'am. one, in case 5 carbons is there one, that is the penta. That is the aldopenta. Coming to the 6 carbon monosaccharide is there containing in that ketone group, that is called ketohexose. Did you understand ma? ఇక్కడ ఏంటి అంటే మోనోసాకరైడ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ స్టార్టింగ్ లో ఓన్లీ షుగర్స్ నాన్ షుగర్స్ గానే డివైడ్ అనుకున్నారు. కానీ ఆఫ్టర్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని మళ్ళీ ఎన్ని రకాలుగా విభజించారు? 3 types. 3 types. Saccharides, oligosaccharides, Oligosaccharides, polysaccharides. monosaccharides అంటే ఏంటి? ఇవి సింపుల్ సాకరైడ్స్, కెనాట్ హైడ్రోలైజ్, వెరీ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ నే మోనోసాకరైడ్స్. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి ఇవి మళ్ళీ దేనిగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ముందే చెప్పాను మీకు, కీటోన్ ఆల్డిహైడ్ బేసిక్ అని. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆల్డిహైడ్ ఉంటే దే మే బి ఆల్డోస్ కీటోస్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ 5 కార్బన్ మోనోసాకరైడ్ ఏది అంటే ఆల్డోపెంటోస్ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. 5 కార్బన్ మోనోసాకరైడ్స్ ఏవి అంటే ఆల్డోపెంటోస్ ఈస్ ద 5 కార్బన్స్ మా. 6 కార్బన్ ఏమున్నాయి అంటే కీటో ఎగ్జోస్ అని అర్థము. ఇవి
ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి చూడండి. అంటే 5 కార్బన్ ది ఏంటి మోనోసాకరైడ్, 5 కార్బన్ ఆల్డోపెంటోస్, 6 కార్బన్ కీటో ఎగ్జోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇక్కడ ఆల్డోటెట్రోస్ అంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉండాలి? 4. 5. 4, ma'am. 1 CH2 2 2 4 5 CHO. ఇక్కడ 2 కార్బన్లు, ఇక్కడ 2 కార్బన్లు, ఇక్కడ ఒకటి. టోటల్ హౌ మెనీ కార్బన్స్? 5 కార్బన్స్. కమింగ్ టు ద కీటోటెట్రోస్, దట్ ఈస్ ద Madam, ఎరిథ్రోల్. aldotetrose 4 carbons is there, ma'am. Tetro అంటే 4 కదా మేడం? 4 CH2 4 carbon. Here I'll explain. Here 4 carbon, 1 carbon, second carbon, third carbon. 2 3 4, yes. Yeah. Here ketos CH2 ఒక 1 2 3 4 here also. Next aldose, ribose, arabinose, xylose and xylose and lysose. Here this one is another part. See this part. And all have common molecular formula, but structure is different. Yes. Common, this C can here CH is there. Here same. All are the common. These all are the common formula. Which one? Aldopentose, ribose, arabinose, xylose and lysose. ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి తెలుసా? 5 కార్బన్. మీకు గుర్తుందో లేదో? రైబోస్ షుగర్స్ C3 సైకిల్ లో చెప్తాం. రైబోస్ షుగర్స్ 5 కార్బన్. అరాబినోస్ ఆల్సో 5 కార్బన్. జైలోస్ ఆల్సో 5 కార్బన్. ఇవన్నీ మీకు C3 సైకిల్ లోనే వస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? గుర్తున్నాయో లేదో మరి. ఇవన్నీ ఏంటి? మాలిక్యులర్, హ్యావ్ ఎ కామన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్. కమింగ్ టు ద కీటోస్, రిబ్యులోస్ అండ్ జైలోస్. రిబ్యులోస్ బైఫాస్ఫేట్, జైలోస్ బైఫాస్ఫేట్ అని చదివింటారు. అండ్ ఆల్డిలోస్, గ్లూకోజ్, గెలక్టోస్, కీటోస్. దీస్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మోనోసాకరైడ్స్ అంటే ఏంటి రాసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఏమేమంటే ఆల్డోట్రయోజ్ ఎరిథ్రోజ్ అన్న, రైబోజ్, కీటో పెంటోజ్, రిబ్యులోజ్, జైలోజ్. మినిమం 4 or 3 గుర్తు పెట్టుకొని రాయండి. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా ఇది? Okay, ma'am. నెక్స్ట్ చూడండి ఒలిగోసాకరైడ్. ఇన్ ద కార్బోహైడ్రేట్ లో ద సెకండ్ వన్ ఏంటి? ఒలిగోసాకరైడ్స్. These carbohydrates which can be hydrolyzed into a defined number of monosaccharide molecule. See here hydrolyzed. This one also hydrolyzed. What happened here? Defined number of monosaccharide molecules are present in this. Depending upon the number of monosaccharides that are obtained for hydrolysis method, they may be called di, tri or tetrasaccharide. What is these are? Di, tri or tetrasaccharides is called oligosaccharide. For example, I'll explain. Disaccharides ఏంటి? Sucrose, lactose, maltose. All these are same formula girls. C12H22O6. And trisaccharide raffinose, tetrasaccharide stannose. These are the best example for the second monosaccharide. Which one? Oligosaccharides. Coming to the last one, polysaccharide. These polysaccharide carbohydrates very large number of molecule, more than 10 molecules. There only restrictions are there. 5 is like that. But here poly meaning many. So many. Many molecules, more than 10 molecules of monosaccharides or hydrolysis are called polysaccharide. The best example are starch, celluloses, glycogen. These are the best example. మీరు ఎగ్జామ్ లో అడిగినప్పుడు మోనోసాకరైడ్ అంటే ఏంటో రాసి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్, ఒలిగోసాకరైడ్స్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పేసి ఒక 1-2 ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద పాలిసాకరైడ్ అని రాసి ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్ క్లాసిఫికేషన్? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, coming to the nomenclature కొద్దాం. What is the nomenclature?
Here the system, IUPAC system is the here the systems, many systems are there, ma. IUCN system, IEPS system, like that. Here also, IUPAC system of the nomenclature, the carbohydrates contain hydroxy and aldehyde or ketone group. You know, all carbohydrates, aldehyde group anna undochuno, ketone group anna undochuno, is attached to the hydroxy group. They named according to the IUPAC system. See, the compound. What is this? Glyceraldehyde. This is called the glyceraldehyde. IUPAC 2,3-dihydroxypropanol. This one is a dihydroxyacetone. This is a 1,3-dihydroxypropane. Glucose, you know. And this is the fructose. This one is the nomenclature of the carbohydrates. Okay. What are the monosaccharides detailed? In the monosaccharide, what is the structure of monosaccharide? What is monosaccharide? Again, classification. Again, monosaccharide. Here only I will explain to the what type of monosaccharide. For example, I will explain. Now you can write here. I will explain to the detail of the monosaccharides. Monosaccharide again divided into class basis of two factors, classified into the two factors. First one, by carbonyl function. The carbonyl function, those contain this one is called the aldehyde function. CHO ఉంటేనేమో ఆల్డిహైడ్ అంటమ్మా. ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, కార్బోనైల్ ఇక్కడ మోనోసాకరైడ్ బేసిక్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ని బట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 గా డివైడ్ చేశారని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? కార్బోనైల్ ఫంక్షన్ కంటైనింగ్ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్. ఆల్డిహైడ్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం? CHO. These are called aldolose. Other contain ketone group. Ketone group అంటే CO ఉంటుంది. ఎక్కడైతే CHO ఉంటుందో ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అంటాము. ఓన్లీ CO గ్రూప్ ఉంటేనేమో మాట్లాడుతున్నారు, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ by the number of carbonyl atoms in molecule. These monosaccharides, these monosaccharides, one second. Okay. These monosaccharides, carbonyl atom in the molecule containing 3, 4, 5, 6 number, carbon number. 3 to 5 enough. This carbon atom designed as trioses. 3 unte trios, 4 unte tetros, 5 unte pentos, 6 unte exos, 7 unte heptalos, like that. Okay, the number of carbon, the name will change, the name should be changed. Depend upon the carbon. Pentos, exos. Okay, so on. Monosaccharides are polyhydric aldehydes and ketone cannot be hydrolyzed into the simple carbohydrates. Coming to the structure of monosaccharides. Common monosaccharides is that these are the very common aldolose molecular formula. మీరేం భయపడకండి, ఇవన్నీ ఏం బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు తెలవాలి, జస్ట్ ఈ మ్యాటర్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా? కాకపోతే మీకు తెలవాలని ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే 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 మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గ్లిజరాల్డ్ ఇస్ ద ఆల్డోట్రయోస్, ఆల్డోటెట్రాస్, ఎరిథ్రోస్ అండ్ థ్రయోస్, ఆల్డోపెంటోస్, అరాబినోస్. పెంటా అంటే ఎన్నమ్మా? 5 మేడం. చెప్పాను గ్లిజరాల్డిహైడ్. మీకు గుర్తుందో లేదో, మనకి గ్లైకోలైసిస్ సైకిల్ లో గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ అని చదువుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మ్యామ్, G3P. ఎస్ మ్యామ్. 3 కార్బన్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి గ్లిజరాల్డిహైడ్ అంటాం. ఆల్డోటెట్రోస్ అంటే ఎరిథ్రోస్, ట్రయోస్ 4 ఫాస్ఫేట్. ఎరిథ్రోస్ ఎక్కడ చదువుతారు చెప్పనా?
C3 సైకిల్లో మీకు ఎరిథ్రోస్ 4 ఫాస్ఫేట్, జైలోస్ 5 ఫాస్ఫేట్ అని ఏర్పడతాయి కదా. ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ వన్ ఆల్డో పెంటోస్. సో సి ఇది కూడా అంతే, C3 సైకిల్ లో చదువుతారు మీరు. రైబోస్ 5 5 ఫాస్ఫేట్, phosphates. జైలోస్ 5 ఫాస్ఫేట్, అరాబినోస్ ఇవి మళ్ళీ ఇవి వేరే దగ్గర వస్తాయి, అరాబినోస్, జైలోస్. Like నెక్స్ట్ ఆల్డో హెక్సోస్, మీకు తెలుసు హెక్సా అంటే 6, గ్లూకోజ్, మానోస్, గెలాక్టోస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆల్డో హెక్సోస్ ఆర్ షుగర్స్. కీటో ట్రయోస్, డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్, C2 dihydroxy acetone is the keto triose, C3H6O3. This is the formula, dihydroxy acetone. కీటో టెట్రా సేమ్ ట్రయోస్ అంటే ఇక్కడ 3 చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. టెట్రోస్ అంటే C4, ఎగ్జాంపుల్ ఎరిథ్రోస్ 4 ఫాస్ఫేట్. పెంటోస్ ఇక్కడ 5 ఉంది, రిబ్యులోస్, జైలోస్. కీటో హెక్సోస్ 6, ఫ్రక్టోస్, స్కార్బినోస్ and targeting. These are the just brief example for the monosaccharides. Okay na, ఇది clear? okay ma'am. Yeah. Okay ma'am. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మా, ఏంటి వాట్ ఈస్ ద గ్లూకోజ్? మనం అంటాం కదా గ్లూకోజ్ 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 అని అంటూనే ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? గ్లూకోజ్ is most common example for the monosaccharide. It is known as dextrose. అందుకోసమే చూడండి కొన్ని బాక్సుల పైన స్వీట్ బాక్సెస్, పౌడర్స్ లో డెక్స్ట్రోస్ షుగర్స్ అని రాసింటారు. ఎస్ ఆర్ నో? గమనించిండ్రు ఎప్పుడన్నా? Yes madam. That is called just like glucose. That one is glucose because it occurs in the natural, clinically, optically dextro rotary isomer. This glucose is found in most sweet fruits. Best fruit ఇప్పుడు మ్యాంగో కదా మనకి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. వెరీ హై షుగర్స్, మ్యాంగో, సీతాఫల్, సపోటా. మీకు ఇష్టమా అందరికి? Yes madam. అందరికి ఇష్టం, నాకు కూడా ఇష్టం, కానీ మోర్ స్వీట్స్. యా అంటే దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ షుగర్స్ గర్ల్స్. దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ షుగర్స్ బట్ నాట్ harmful. 50-50%, not good, not harmful sugars. This one very natural, no? These are, but Yes. no, don't eat to the diabetic. Already sugars are there, no? That's why don't eat only in diabetics. Okay, coming to the grapes. Grapes లో ఎంత ఉంది చూడండి. Grapes 20 to 30%. కదా, హనీలో, ఎసెన్స్ హ్యూమన్ బ్లడ్ లో, కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్లడ్ నార్మలీ 65 to 110 ఇంత ఉండాలి గ్లూకోజ్ పర్ 100 ml లో. ఇన్ డయాబెటిక్ పర్సన్ లెవెల్ మేబీ రిచ్, అంతే కదా, మనం గ్లూకోజ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే ఇంతే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. హౌ టు ప్రిపేర్ అంటే మనకు దొరుకుతాయి కదా డిఫరెంట్ ఫార్మేషన్ లో గ్లూకోజ్ లోతాయి కదా, ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్. ఇష్టమా అందరికి? Yes. Yes ma'am. షుగర్ కేన్ లో ఉండే షుగర్ ఏంటి అంటే సుక్రోజ్. Sucrose. అక్కడ షుగర్ కేన్ అన్నారు కదా, షుగర్ కేన్ అన్నప్పుడే అక్కడ సుక్రోజ్ ఉంటదని గుర్తుపెట్టుకోండి. షుగర్ కేన్ లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అంటే సుక్రోజ్. ఓకే, ఇది వెరీ ఈజీ ఎందుకంటే షుగర్ కేన్ ఎస్ఏ, ఇది ఎస్ఏ కాబట్టి. Yes. Sugar Yes. is called sucrose when sucrose in boiled with dilute HCl. HCl అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ లోనన్నా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లోనన్నా మీరు బాయిల్ చేసినప్పుడు ఆల్కహాలిక్ సొల్యూషన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఈక్వల్ అమౌంట్. సుక్రోజ్ ని మనం ఏం చేస్తాము, బాయిల్డ్ విత్ డైల్యూట్ HCl ఆర్ డైల్యూట్ sulfuric acid, not acid formation, very dilute percent. What happened? These glucose fructose are obtained equal atoms. అందుకోసమే చూడండి మీకు షుగర్ కేన్ నుంచి షుగర్స్ రావాలంటే ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? Acid. HCl H2SO4. మనం ఏం చేస్తాం, యాసిడ్స్ ఎక్కడ క్లీన్ చేస్తాం, అవునా లేదా? మురికి ఉన్న దగ్గర క్లీన్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Yes. కానీ ఇక్కడ మన షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఇండస్ట్రీలో డైల్యూట్ HCl ని డైల్యూట్ H2SO4 ని యూజ్ చేసుకొని
దిస్ సుక్రోజ్ ని మనకి గ్లూకోజ్ షుగర్స్ గా ఫ్రక్టోజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్. కమింగ్ టు ద స్టార్చ్, గ్లూకోజ్ is produced commercially by hydrolysis of starch. స్టార్చ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా స్టార్చ్. పొటాటో, సమ్ స్టార్చీ ఫ్రూట్స్, స్టార్చీ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, అది రైస్ దాంట్లో మేడం. వాట్ మా? రైస్, వీట్. ఆహా, ఇద్దరు Bread. ఒక్కరు మాట్లాడండి. రైస్, వీట్. ఆల్ ఆర్ ద స్టార్చ్ మెటీరియల్. దీన్ని కూడా విత్ డైల్యూట్ H2O లో హై టెంపరేచర్ అండర్ ప్రెషర్ converted into the glucose. Okay, in this total process, solution starch obtained from corn is the acidification dilute with the H2SO4 heated from the some high pressure steam of the autoclave. When hydrolysis is complete, it is the liquid neutralized sodium carbon. The pH is the this much. This is the formation of the glucose. ఓకే, ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. నెక్స్ట్ చూడండి మా, వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి గ్లూకోజ్ వల్ల? ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే కలర్లెస్ స్వీట్ క్రిస్టల్స్ కాంపౌండ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద 419 calories. It radially soluble in water, springly soluble in alcohol, insoluble in ether. It forms monohydrate having 319. Optically active solution. This is the fresh solution 1112. These are the properties, girls. Okay. These are the physical properties. It is about 3/4 sweet as sugar cane. That is called the sucrose. What are the chemical properties of glucose? Chemical properties glucose can be studied into the oxidation, reaction of aldehyde group, and coming to the reaction of ketone group also. See, reaction aldehyde hydroxyl group. Aldehyde group lo chudandi, first one oxidation. Glucose will get oxidized. Gluconic acid to mild oxidizing agent like water, bromine and water. This wala గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ ఏర్పడతాయి. ఇవన్నీ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా. ఓకేనా, భయపడకండి. థియరీ పార్ట్. ఓకే Okay, we are also thinking about these equations. What ma? We are also thinking about these equations. These are all important. ఒక్కరు చెప్పండి మా, ఇద్దరు చెప్తే వినిపించట్లేదు నాకు ముందే. మేడం బుక్ లో ఇదంతా లేదు కదా మేడం? బుక్కులు వేరు వేరుగానే ఉంటాయి. మీరు మీకు ఎంత చాకనైతే ఎంత ఈజీగా ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ చదవండి అమ్మా, సరేనా? ఓకే మేడం. డిగ్రీ బుక్స్ తీసుకోండి, ఈజీగా అర్థమైతాయి మీకు. ఓకేనా? ఓకే. మన మీ దగ్గర ఉన్న బుక్స్ కన్నా బయట డిగ్రీ బుక్స్ దొరుకుతాయి కదమ్మా. ఓకే మ్యామ్. అవి తీసుకొని చదివితే మీకు ఈజీ, మీకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్ లో ఉంటది. ఓకేనా మ్యామ్? ప్లీజ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో గివ్ మ్యామ్. ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి పెట్టింది కదా. అంటే ఆల్ టాపిక్స్ ఇస్ దేర్ మ్యామ్. అన్ని చాప్టర్స్ పెట్టారు మేడం. నేను ఏం చెప్పాను, ఈచ్ బ్లాక్ నుంచి మినిమం 1 or 2 చదవండి, ఈచ్ బ్లాక్ నుంచి. Okay. Ma'am, actually, I didn't put all the chapters. Whatever the chapters you told, no, that chapters only I texted, ma'am. Not all chapters. No problem. Not all chapters, ma. Each block you can read out minimum 2. Okay. Okay. It's for your choice is there. No, lot of 50% choice is there. That's why which one is easy. In say proteins is easy. DNA easy. In the last class in the offline class I will explain no some. You can read out that one. Carbohydrates also very easy. Okay. Okay ma'am. Yeah. Coming to the mali class ko cheddam. This is the oxidation. Okay. Oxidation. Different solutions, different are there. This one is a reduction division. Reductions also to participate in the chemical reaction. These all are the reactions for the miscellaneous reactions. All of these one is present. You know what is the structure of glucose? C6H12.
O6, how to form the glucose is the like this. Coming to the, this is the glucose, D-glucose, మీకు తెలుసు కదా, on the basis of the reaction, Fisher scientists to propose the glucose structure. D plus glucose or D minus glucose. This is Yes, the yes, ma'am. configuration of D-glucose. నెక్స్ట్ వన్, ఇవన్నీ వదిలేయండి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకేనా? డి ఎగ్జోజ్, గ్లూకోజ్, డి గ్లూకోజ్, వాట్ ఈస్ ద డూ గ్లూకోజ్ ఇంపార్టెన్స్, ఆల్ ఆర్ ద glucoses. These are this one. In the glucose also physical properties and chemical properties of glucoses. Ketone and aldehyde, all are the this one. These are the osozone formation. Monosaccharide is completed. Yes or no? Okay, ma'am. Yes. What is the ozones, ma? Glucose and fructose both are equivalent of phenyl group to form to the these ozones. This is the alpha hydroxy carboxyl group is present. This commonly called as ozones. This name is called, this is a crystalline formation. Glucose, fructose, both are react in equal of phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine is the alpha hydroxy carbon group. This is called the ozones. And here another one, interversion of the glucose and fructose. Glucose and fructose also ఇవన్నీ ఇంకేం వద్దాం, మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్. నెక్స్ట్ అమైనో యాసిడ్స్ కి వెళ్దామా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. కార్బోహైడ్రేట్స్ సెకండ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే మేడం. నేను ఇది షేరింగ్ స్టాప్ చేసి అమైనో యాసిడ్ ఓపెన్ చేస్తా. ఓకే మేడం. ఓకేనా? కనిపిస్తుందా అమైనో యాసిడ్స్? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఎస్ మేడం. 1 second. థియరీ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయమ్మా? ఫ్రమ్ మే 8 మ్యామ్. మే 8 to 11. 8 to 11th. Okay. Okay, coming to the another very interesting topic, name is called amino acids. Amino acids, before amino acids, I will explain to the proteins. దానికన్నా ముందు మనం ఏం చదువుకున్నాం? ప్రోటీన్స్ చదువుకొని, అంటే జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తా. ప్రోటీన్స్ అనేది కూడా గ్రీక్ వర్డ్ చెప్పాను కదా. ఈస్ట్ అండ్ సైంటిఫిక్ లో లాటిన్ వర్డ్స్, గ్రీక్ వర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రైమరీ అని అర్థం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్? ప్రైమరీ ఆర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ అని మీనింగ్. ప్రోటీన్స్ అంటే ప్రైమరీ ఆర్ first importance are constitute of polypeptide joined by peptide bonds between the amino and carboxyl group of the amino acid residues. అంతే కదా, ప్రోటీన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి? The basic both peptide bonds between the where amino acids and
carboxyl group of the amino and carboxyl group of the amino acid residues. What is the function of protein? Enzyme as biochemical catalyst is the first function. Many proteins have structural or mechanical functions. All proteins are important in cell signaling, immunity response, cell adhesions, cell cycle, mitosis, all are things useful for the proteins. Necessary component in animal cell, not only animal cell, all cells. Animal cells are all cells. Here, in this one, these amino acids, main amino acid, building blocks of proteins, essential for amino acid, and next one is the basic structure, and what is the chemical structure. These are things are the properties, and next one is called the isolation. All are the importance of the, you can read out in. Coming to the amino acid. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి? Okay. Protein. Amino acid, there are more than 300 amino acids that occur in natural and many to be categorized. How many? I will explain. More than 300 amino acids that occur in nature and many to be characterized. But how many is there total amino acid? Only 20 of the amino acids found in the protein structure, and the genetic code exists for only how many amino acid, ma? 20 to 21 amino acids. But in naturally, how many types of amino acids are occur? More than 300. 300 amino acid. Okay. These amino acids are called alpha amino acids because the amino group is attached to the first carbon in the chain connected in the carboxylic carbon. This is called the, that is called alpha amino acid. See, this is the workhorse of the cell amino acid and protein కలిసి ఏం చేస్తాయంటే catalyzing of the cell, signaling of the cell, cell structure, energy, gradient generation, the compression of protein total how many amino acid? 20 to 21. What are the essential amino acid? What are the non-essential amino acid? Amino acids here, that is only 20 are important. No, I'll explain. No, here each and every amino acids are classified by the polarity of the R group side chain, where they are acidic or they are basic. That is the amino acid natural non-polar system, neutral polar system, basic polar. Basic is the contain additional of the amino group. Acid polar system. All of the amino acids are known as 3 letters or 1 letters abbreviations. Only 3 letter are 3 or another one is the only 3 or 2 letters. Main important. What are the essential amino acid? What are the non-essential? Leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine. This is the essential amino acid. These are the essential amino acid. What are the non-essential? Alanine, ALA and rastam. Yes or no? 3 letter. Arginine, ARG. Asparagine, ASA. Aspartic acid, ASP. Cysteine, CYS. Glutamic acid, GUL. Glutamine, GLU. Glycine, GLY. Histidine, HIS. Isoleucine, like this. These are the 3 letter abbreviation. 1 letter is alanine A. Yes or no? Arginine R, like this. And these are the different essential amino acids and non-essential amino acids. Here amino acid can be classified into the natural non-polar side chain, 1 basic,
natural polar side, natural, this is the different sides. Yes or no? Coming to the basic structure of the amino acid like this. Cheppan kada? Alpha amino acid. This is the attached from the ear. That's why alpha. Here difference in the R group. This is the basic structure of the amino acid. See how to basics different example in this one. Alpha, this is the phenylalanine amino acid structure. Phenylalanine amino acid structure. Coming to the 1 second. This is the D and L shape of the amino acid. Amino acid nutritionally classification ma essential amino acid. These amino acid cannot be essential. This one no. These amino acid cannot be formed. They synthesized into the essential to be included. These are the essential. Non-essential, the amino acids that can be synthesized in the body regular metabolism. This is the not synthesized girl. This one is the in the body metabolism. These are the synthesized and metabolism is enough amount. They need not be included in the diet. Okay, these are the example. And some are there. Some examples are there. The semi-essential amino acids also found in the body, but not sufficient amount for body requirement. What are the semi-essential? Arginine and histidine. Very important, ma. Semi-essential is the arginine one. Histidine is the semi amino acid. Semi-essential amino acid, the arginine and histidine. Because amino acid contain both acidic formation and basic functional and internal acid base reaction. These are occur from the ion, both and negative group, negative call, that is the jigbitron or jigbitron of the amino acid. See, non-polar amino acid, carboxylic, this is the categorizing amino acid, different types of hydroxyl, other amino acids, these are things. See, this is the R, where the R group are there. In this one is the R group of the amino acids. And next coming to the, these are the structures, girls. What are the amino acids or structures are there, and these are things are in the, here main important each and every peptide terminations also there. Where the amino acid most important in the polypeptide chain, where the protein synthesis are there, no? In that protein synthesis, the fourth amino acid, tetrapeptide, that is called the here the peptide, where the peptide group is there. In this peptide group, total 50 types of amino acid polypeptide to attach the reaction. In this one to useful for the synthesis of protein. In the sometimes these proteins synthesis also to stop the, to cut the amino acid to in the polypeptide chain. At a transpiration, transduction, initiation is there, no girls? In that time, they can use for these amino acids. Okay. 1 second, ma. ఇదేదో పోయినట్లుంది. సెకండ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందమ్మా మీకు మళ్ళీ 7 కి 7:30కి. 7:30కి ఉందా? ఓకే ఓకే. వన్ సెకండ్ మా ఒక 3-4 ఒక 5 minutes చెప్పేసి స్టాప్ చేస్తా. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మేడం. See,
This one is the amino acid, how to amino acid the proper structure. This is the structure and amino acid. Properties మీకు తెలుసు. Amino acid, physical property, colorless, crystal Audibility. solid. All are the melting point is the which melting point to the melt the amino acid 200 degrees. Where the soluble, water soluble or alcohol also, the and dissolve within the diffuse methanol, ethanol, propanol like this. Heating temperature also decompose these amino acids. Okay. Next one chemical is the spitonic property, amorphotic property. Next one is the xanthotropic test. This is the test. In case you can by hand any 3 or 4 test reaction of the nitrous oxide. This is the structure of amino acid. Total 20 of the common amino acids. All are the alpha amino acid. They contain the carboxylic group. This group, CHO group, and amino group. This is the amino group. This one is the carboxylic group. This is the side chain of the. This is the side chain. Where the side chain is there, that is the యాడ్ అంటే సైడ్ చైన్ అంటే ఎక్కడైతే ఆర్ ఉంటుందో అది అటాచ్ అవుతుంది ఇంకొక దానికి. దట్ ఈస్ అటాచ్ ఈస్ కాల్ ద ఆల్ఫా కార్బన్. దిస్ వన్ ఇస్ ద దిస్ ఇస్ ద క్లాసిఫికేషన్. అమైనో యాసిడ్స్ నాన్ పోలార్ అండ్ పోలార్. దిస్ ఇస్ ద నాన్ పోలార్. ఇందాక చెప్పాను కదా, గ్లైసిన్ అలనిన్ ఇస్ ద నాన్ పోలార్. పోలార్ ఇస్ ద serine, purine, cysteine. This one non-polar alpha is a alphatic amino acid. R group is most important. Example glycine, valine, leucine. Aromatic, this one is the example. Aromatic side, this is the non-polar groups. Okay, this is the basic amino acid. Classification of amino acid: essential and non-essential amino acid. 2 is most important. Essential total with 9 ఉంటాయి మా. See, 9 essential, non-essential వచ్చేసి 11. 11 non-essential. These are the non-essential amino acids. What is the function? You know, main important amino acid, life as the peptide bonds, protein synthesis, building blocks of the living things. And another important amino acid, production of hormones, structure of muscle strength, human nervous system, all are the very useful in the nitrogen content. All things are useful. Carbon cell turn used for the citric acid cycle, glycosinic acid cycle, all metabolism under control with the these amino acids. Okay, అర్థమైందా ఈరోజు క్లాస్? ఓకే మేడం. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి, ఇంకేంటి డౌట్స్? డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ కూడా చెప్పండి మేడం. మళ్ళీ నా డిఎన్ఏ ఆల్రెడీ మొన్న క్లాస్ లో చెప్పాను కదా. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో కంప్లీట్ అయింది మేడం. మొన్న క్లాస్ లో బ్యాచ్ 1 వాళ్ళకి చెప్పలేరు మేడం, ఓన్లీ మీరు బ్యాచ్ 2 వాళ్ళకి చెప్పినట్టున్నారు. సరే అమ్మా, మీరు కుమార్ సార్ తో అడిగి ఈ రోజు రేపే క్లాస్ అని చెప్పిండ్రు. ఓకే, చెప్పమంటే రేపు కూడా చెప్తాను, అదేం లేదు. రేపు వచ్చేసి వేరే క్లాసెస్ ఉన్నట్లున్నాయి మేడం. వేరే క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా. అవును, మీరు అడిగి సార్ని అడిగి ఇన్ కేస్ కావాలి అంటే వేరే టైం లో ఇస్తే నేను చెప్తా, నాదేం లేదు. డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ కూడా చెప్తా. ఓకే మేడం. చెప్పండి మేడం, చాలా మంది వినలేదు మేడం. ఏందమ్మా? అదే ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కి చాలా మంది అబ్సెంట్ అయినారు మేడం. సో సార్ మళ్ళీ ఇస్తారో లేదో ఛాన్స్. ఏమో, మీరైతే సార్ తో మాట్లాడండి రా, మాకు చెప్పమని చెప్తే మేము చెప్తాం. నేను రెడీగా ఉన్నా మీకు చెప్పడానికి. నాకు పేమెంట్ పర్వాలే. చెప్తున్నా, నాకు పేమెంట్ తో కూడా పనిలే. చెప్పమన్నా నేను చెప్తా. ఓకేనా? ఓకే మేడం, మేము కుమార్ సార్ అడిగి మీకు మీరు కుమార్ సార్ తో మాట్లాడి నాకు చెప్పండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే, బాయ్ బాయ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం.